Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout distraction. Gardez tout, votre pot pourri avec Flore. Gardez tout qui produit Radio TV que entendez et gardez l'indifférent network. I'm your surgeon, Dr. Roman Joseph. This show is brought to you by Jeff Hess, Attorney at Law, 305-255-2797. Ça, c'est avocat PAM. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine. Ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat pour les cougner là, c'est Jeff Hess, 305-255-2797. Jeff también habla español, 305-255-2797. Allô, avocat Zaz et Jeff. Ma pralerie les cougner là, 305-255-2797. Yon lan gwo cardiologue lan Sud Floride la, Dr. Romualdo Segurora, joine l'hôpital Jackson côté li lan tête nouveau équipe Institut Opération Ke lan office l'hôpital Jackson qui lan Doral. Depuis ti opération Ke ak gros greffe qui pour sauver la vie, l'hôpital Jackson offre soins complets lan affaires maladie Ke. Pour plus d'informations, relais Institut Opération Ke l'hôpital Jackson lan 305 585 45 64 ou visiter Miami Hot. Leader.org. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Radio TV avec Dr. Flore. Radio TV, c'est radio et télévision mariés ensemble dans Sud Floride. Nous faisons radio et télévision pour inspirer, radio et télévision pour motiver, radio et télévision pour conscientiser et nous dire la vie en pas toute sérieux ça, faut qu'on capable d'étonner. Today is a special show. As you can see, I just had my workout and I think I made the choice to make a call to a professional, ones who will enlighten us and educate us on the value of sleeping. We have with us today on the show, Radio TV with Dr. Flore, Dr. Gerardin Jean Louis. Dr. Gerardin Jean Louis, on the show, my guests always introduce themselves. For people watching and listening to us for the first time, who are you? It's a wonderful opportunity, Dr. Flore, to be with you. So it's the first time on the show, and hopefully I'll be able to share with the audience a little bit of what I've learned. I was born in Haiti. I migrated to America when I was 17, and I've done quite a bit of travel. I've learned a lot in terms of the medical space, and in particular, sleep medicine, which is something that we don't really talk about enough. And nonetheless, we know 1/3 of our life is spent sleeping. So sleep is really important. So I hope to be able to share with you about the importance of sleep, how you can get a good night's sleep if you are not getting a good night's sleep, and we'll take it from there. Dr. Gerardin, son haïtien qui gagne là depuis 17 ans, il quitte Haïti, il voyage en pile, et ça veut dire que comme anglais le plus solide, de temps en temps, m'a pentré pour nous-mêmes qui toujours aimé garder show, grandette yo, pour aujourd'hui nous font réfléchir avec ça qui passionne, qui c'est recherche, qui toujours chercher sous affaire dormir. Nous-mêmes qui docteur, nurse yo, c'est-à-dire que éducateur comme yo, c'est-à-dire que qui a travaillé en pile et qui pas dormi, c'est-à-dire que c'est pas première fois docteur Gerardin a venu chaque mois pour nous porter un lisage pour sous affaire recherche, sous affaire dormir. Dr. Gerardin now from New York to Miami, and
sleep disorder research that you're working on. Specify for us the name of the research and why from New York to Miami now? That's a fascinating question. So we literally came to Miami about 6 months ago. We are now at the University of Miami in the Department of Psychiatry and Neurology. Before that, I was at New York University, also in psychiatry, looking at sleep disorders, cardiovascular disease, brain health, such that Alzheimer's dementia really was one of the key factors we were looking at in minoritized communities. So it was a privilege for me to be able to work in the communities of Brooklyn, New York, to some degree Queens, and a little bit of the Bronx also. So the experience we have had in terms of helping folks in our community to get a good night's sleep in Brooklyn, New York, and the like, we hope to be able to do the same thing in South Florida. So that's what we're here for, is to go to the communities, especially in barbershop, beauty salon, churches, to talk about people where they are. We have learned a long time ago, if you really want to help folks in our communities get a good night's sleep, take the blood pressure medication, diabetes medication, lose weight, we really cannot wait in the office, at the lab, at the clinic for them to come to us. Very few of them come for a number of reasons. Some of them, of course, is that folks do not trust the healthcare system. They don't feel appreciated when they go to the doctor. Sometimes they don't speak their language. They don't understand them. So for all of those reasons, we believe we have to go to the community where people are. So we go, again, churches. I love to go there. As a person of faith myself, we speak the same language. So when I can talk to them about the stories in the Bible about how sleep was important, they can relate to that. So yes, we take the message about a good night's sleep to the churches where our friends and family members are. We can talk about this in a way that makes sense to them. They can understand, they can ask questions so that they become aware how important sleep is so that they themselves can get a good night's sleep. Dr. Gerardin passé un pile temps dans Bronx, dans New York, côté que il travaille avec un paquet l'autre docteur et avec professionnel tout, les a fait dormir. Mais pas a fait dormir seulement, il gagne et passion, intérêt et expérience, le monde qui a maladie cœur, comme monde qui a problème poids par exemple, et il voit que nous-mêmes haïtiens, nous pas chercher qu'on ait plus, ou du moins nous pas protéger santé nous assez, les a fait dormir. Il dit que il a 6 mois à Miami, mais dans 6 mois, il commence le travail. C'est-à-dire qu'avec une équipe professionnelle nous-mêmes, et Madame Guitel, Madame Léonie Armanté, un paquet, là nous-mêmes nous entourer pour nous capables de venir dans l'église, pour nous venir tout, l'esthéticienne, beauty parlors, mesdames, pour nous parler à tout le monde, le problème dormi, la communauté noire, surtout communauté haïtienne. That being said, 6 months, what have you done already? How many people can participate in the study? And as you said, you find yourself with your team at the University of Miami. Then take us to the process now. Where are you? Are you still looking for people for the study? The mic is yours. So there are many different types of sleep disorders. I think maybe all of us at some point in our lives may have had a night where you just cannot sleep for whatever reason. It could be somebody give you bad news, a death in the family, financial problems. You may be sick for whatever reason. You have headaches. Maybe you hurt your back, you hurt your knee. All of those things can cause people to have difficulty sleeping at night. So that's very common. But there are cases where you may have what we call sleep apnea. I think they say apnea du sommeil. In essence, what this is that when you go to sleep at night, you just stop breathing. And because of that, you can wake up sometimes 100, 200 times a night, which is very, very bad. Because in essence, if you're not breathing, no oxygen goes to the brain, you can actually have significant brain deficits. And in fact, if the proper signal does not get to your heart to get proper oxygen so that it can function properly, you can have a heart attack. So we see a lot of people get a heart attack or a stroke because of what we call sleep apnea, that problem breathing at night.
So essentially what we are doing in South Florida, in Miami in particular, is to tell people about what sleep apnea is and what they can do about it. So right now, because again, we do not expect folks to come to the office, to the clinic to be diagnosed, we actually go to their house. We bring all the equipment. In other words, we bring the lab to your house where we can in fact do a sleep study to see how you're doing. If you're sleeping okay, we tell you about it. We show you exactly how well you are sleeping. When we talk about sleep, for instance, there are different stages of sleep. We go to stage 1, 2, 3, 4, 5. Stage 1 is really when you just go to bed and you fall asleep. If you're trying to call your name, you can't really, you might be able to hear and respond. When you get into deep sleep, stage 2, 3, and 4, you really cannot hear somebody call your name. That's deep sleep. And eventually you get into the stage 5, which is REM sleep. REM is when you are dreaming. So people who have sleep apnea never get enough deep sleep, or they never get enough REM sleep or the dream episode. So because of that, as you get older, you realize your memory becomes affected, because during dreaming, that's when you are consolidating your memory. So whatever you learn during the day, at night, you're supposed to put it in what we call long-term storage so that you can retrieve the information weeks to come, months to come, years to come. So if you're not getting deep sleep because of sleep apnea, one of the symptoms you're going to realize is that your memory is not functioning properly. Of course, if you can't sleep, some people become depressed, they have no energy, sometimes they don't go to work. And even when you're driving to go to work, this is very serious stuff. Some people can fall asleep while they're driving. So sleeping is very important. Sleep apnea in particular is one of the conditions we focus on because more Blacks or African American or Haitian in this case have sleep apnea compared to white. It's one of those conditions, for instance, where it happens to be more prevalent in our community. So if you happen to be a Black man compared to white, you will see for every white man, 3 Black men have sleep apnea. So that's why we are here in this community, is to make sure that people understand sleep apnea is important. And if you don't treat that the right way, you can in fact have greater risk of heart disease or heart attack or mortality associated with either you had a car accident or you had a heart attack and you die in your sleep, which really happens. So I wish I could translate this the way Dr. Flore does, but I'm not that good. So let's see. Docteur Gerardin saute fait yon rale, j'en mandel, pendant 6 mois, qui sa étude dormir y bien? Li di nou, nous t'apprend note, que li plus focus sous ça yorele en anglais, sleep apnea. Sleep apnea, depuis un mot fini avec apnea l'enfer, ça veut dire c'est un manque de dormir en anglais. Ça veut dire que ou pas qu'à dormir, ou al coucher la nuit et pour pas qu'à dormir. Li dit que avec condition ça, li vin fait que ou pas gen assez oxygène qu'entre l'embrun nous. Et là ou pas qu'à dormir bien, soit nous-mêmes qui travaillons dans l'hôtel, soit nous-mêmes qui dans l'armée ou du moins quel que soit le travail du n'a fait dans la communauté haïtienne, eh bien de pour des conditions ça. But I need to ask you, Dr. Gerardin, who will diagnose our community with sleep apnea? Qui gens moun yo connaît que yo gen sleep apnea? C'est docteur yo pour dire ça, comment y fait connaît? That's a fantastic question. It's easy to understand. In fact, I remember lots of times you may be in the subway or you may be at church and you hear somebody snore. This is very important. I think snore is ronflement, something like that. Ronflement, Yes. right? So, si ou ronfler, ça c'est signe qui est plus important. So this is how we find out. So you don't really need a doctor to diagnose you. If you are snoring at home, your husband is snoring, or your wife is snoring, or anybody in your house that snores, or somebody at the church that snores, this is the #1 sign that you may have sleep apnea. So I'm going to try to explain what's happening. When you are snoring, what you are doing is you make it an effort to keep the upper airway. I think this is gorge. You're trying to keep it open. So the more effort you make to keep it open, the more noise, the more it vibrates.
So the vibration of your throat is what we hear. We say this is snoring. So in essence, when the upper airway is supposed to be wide open, closes a little bit or all the way, the brain senses there's no oxygen going through, so it asks us to wake up so we can breathe. So if we don't actually wake up and breathe, we can actually have a heart attack and have a stroke and die. So that's how important this is. Imagine now you do this about 100, 200, 300 times a night. That's why you are exhausted in the morning. You just don't have any energy. You are moody, you are irritable because you're not sleeping well. So it's basically it. The number one symptoms, you might say to yourself, I feel a little sleepy, I feel a bit fatigued, but all kinds of things can cause fatigue, can cause sleepiness. The number one sign is snoring. And by the way, it happens both in men and women, more so among men, but among women too. And also, if you realize you are snoring and on top of that, you happen to be obese, overweight, obésité, capable cause aussi que moun gen sa nou rele apnea de sommeil. Eh bien, Dr. Gerardin, moi mande li, comment ou même kap gade chouan, ou du moins kap tande, ap fait connaître qu'on souffre avec sleep apnea? Est-ce que c'est docteur pour aloué, même j'ai avec leur gros problème que c'est docteur qui fait un test, qui fait un électrocardiogramme, bah ça yo, leur tension, yo ouais que c'est tension, yo bah médicament, mais lui-même il mettait le facile pour nous. Il dit que si par exemple, ou l'embus, ou son travail ou fatigué, pendant ou l'embus pour faut arriver la caille, zami dit que, ou du moins l'en Jitni, l'en Miami, zami dit que, ou on flé en pile, et bon son bon candidat pour nous venir la caille. C'est nous même, oui, étude là, oui, Université Miami, Dr. Gerardin a équipe li, kap vini la caille. Et puis, là, yo vini la caillou, yo besoin pour ta si marou tout gen problème nan petit tout ou du moins madame ou c'est genre de monde ça yo qui a qualifié pour étude là. Alors Université Miami en bas leadership Dr. Gerardin Jean Louis avec un paquet d'autres professionnels a fait communauté haïtienne connaît que gon étude que commencé 6 mois de ça yo gen expérience ou étude qui a duré peut-être combien de temps Dr. Gerardin? How long will the study last? So essentially, we monitor you for 1 week because we do more than just sleep apnea. We want to know everything about your sleep. We want to know about the environment. Do we have noise? Do we have temperature fluctuation? If your temperature goes up and down, it's going to disturb your sleep. We also want to know about all of the environmental factors, such as the air quality inside of the bedroom, the air quality outside in your neighborhood. And also, we want to understand something about what we call cardiovascular disease. So we measure your blood to get a sense about the sugar level, to get a sense about the lipid level. And also we measure how much weight, the girth of your belly to get a sense about whether or not you're maybe obese. So when we put all that information together, we have a comprehensive picture of what the issues might be. It may be that you don't have sleep apnea, but there may be other things that are causing you poor sleep or difficulty sleeping at night. So in essence, what you would have done if you were to go to a lab and spend a lot of money to get a diagnosis, to get recommendation on how to sleep better, we actually do that for free. Now, it's really not for free because the federal government provides the money to us to do that. So we're asking you to really take advantage of that. This is us. C'est haïtien nous n'a vu la cabo fait même étude dans le fait pour toute notre communauté. Ça c'est une bonne nouvelle. Année en fait commencer ou toujours mettre le caoutchouc la vie ou les m'a parlé nous de garder tête ou en santé. Alors comme santé, meilleure solution que Université Miami avec recherche sous affaire pas qu'à dormir ou même qu'à ronfler poté pour. Mais il y a un bagage très important. Dr. Gerardin te dit, il a parlé. Il dit que moun qui pas de problème dormir, yo rentré dans sa relé long bon sommeil.
les sommets profonds, leur rêver Haïti, ou boire un jus cocoyer, leur rêve dans la mer. C'est genre de bail ça. Ouais, docteur Giralde, content, choix. Depuis ou abdomen, ou pas qu'à rêver ça, ou pas qu'à ouais, ti boule bolet, ou pas qu'à songer bon moment l'autre Haïti, eh bien, et que souffle coupé, ouais, comme si oxygène n'a pas rentré, qualité dormir pas bon. Eh bien, c'est pas seulement venir dans ou fait laboratoire pour pas qu'à dormir, yo testé tout. Les qui rentrent dans le caillou, environnement, yo testé tout, une série de tests sang pour yo ouais, sous pas l'autre problème, sous pas problème sucre, tout bagaille qui pour faire nous comprendre, ça fait ou même ou des problème ou on flé ça. C'est dit qu'on ouais, ou pas besoin pour ti ménage ou quito parce qu'on a gonflé. Des solutions là pour ou pas besoin tout pour grande cap gonflé, des problèmes. Des solutions là pour nous toutes depuis que nous c'est haïtiens. Docteur Giraldin, qui téléphone, yon moun kap gade, ta dwe rele pour yon prendre plus d'informations sur le programme ça et puis tout sous tap chercher 100 moun ou déjà fin gen 100 moun yo, est-ce que pas gen espoir pour moun kap wè émission éducation ça la première fois? Ah bon, plein espoir parce que étude ça, on a fait pendant 2 ans qu'a vient là encore. On a fini en 2024. OK. Numéro de téléphone, nous, c'est 305 243 11 68. 305 243 11 68. Nous aussi avons un numéro logiciel, c'est tscs@miami.edu. tscs@miami.edu. Non, ça c'est un email. Ça, c'est email avec numéro de téléphone, nous. Ah, OK, d'accord. N'a pas écrit sur l'écran, moi prends note tout. C'est TSCS, ça c'est email là, n'a pas l'écrit là tout. @miami.edu, ça c'est s'ouvre écrit et puis programme non. Et puis ou pas ou c'est ou tu es excité parce que programme non là pour juste 2024 ou qu'à téléphoner, kounye la n'importe l'heure qui te message, ça veut dire que pendant tout mois de février, qui c'est mois histoire noire, eh bien, Université Miami a utilisé émission ou qu'attendez Madame Léonie a parlé de ça, qu'attendez Madame Guitel a parlé de ça, qu'attendez m'a parlé de ça dans l'émission radio nous, l'Omega, dans YouTube, n'a pas voyé li information vient jouer nous la caillou même dans YouTube pour capable en mois noir côté que maladie ronflée avec maladie cœur, mois de février c'est mois maladie cœur. Côté qu'on songeait que professionnel haïtien yo pas oublié professionnel haïtien yo pensé à ou même pour pas venir faire maladie et problème ronflé qui peut être possible et qui vient jouer nous parce que c'est fatigue sûrement parce que ou get trop poids parce que trop gros mais des solutions et c'est Université Miami programme dormant 305 243 11 68. N'a fait émission ça tout pour amis panyol nous yo. Parce que yo gagné tout para la comunidad latina. La próxima vez vamos a entrevistar a Dr. Gerardin y los compañeros en español. Also, Dr. Giralde is trilingual, but today we want to prioritize the month of February as Black History Month for us to really bring the community, the Haitian community, the awareness. Laisse à tout le monde joindre. Dr. Giralde, merci pour temps ou pour un samedi matin pour venir joindre communauté haïtienne. Nous applaudissons pour effort. Et puis, dès temps où fin venir dans l'émission, on commence par les petits créoles ou qu'on se gorge là-bas, ça y a pour effort, y a très content. Alors, qui message ou gagner pour yo, un message d'inspiration pour les gens qui pensent que la vie est finie parce qu'il a ronflé pendant plusieurs années. Donc, tu messieurs dit ça en créole. Sommeil qui est très important. Encore une fois, à part de problèmes de cœur qu'on a gagné, problèmes d'hypertension, problèmes de diabète, nous fait découvrir tout que si vous parlez ça, le sommeil profond, nous avons parlé de stage 3, stage 4, pas vrai? Si vous avez un problème profond, il est possible qu'on a développé ça, Alzheimer's disease. Pour qui ça? C'est parce que l'organe sommeil profond, ça, goncer les toxines qui dans le cerveau, c'est laisser le cerveau à débarrasser de eux. Donc, si vous avez un type de sommeil, ça, toute toxine ça arrêté là, c'est là qu'on commence à avoir un problème de mémoire
et puis éventuellement développer Alzheimer's dementia. Donc, encore une fois, sommeil est très, très important. Donc, nous avons une équipe solide là qui est disposée, nous parler anglais, nous parler français, nous parler anglais, et nous parler pendant tout le temps que le Dr. Flore dit. Nous là, nous disponibles, nous t'avons donc souhait par toute l'équipe là et Dr. Flore tout, c'est que chaque monde qui a des choses à passer une très bonne soirée. Nous félicitons et nous disons que nous faisons commencer. Chaque mois, nous venons avec un petit goutte, c'est que vous sérum. Jusqu'à ce que ou même tout l'orgue question. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'ensemble forme télévision ou nous, on peut nous quand même et on attendez nous dans Radio Méga. Docteur Giraldin. On a fait promesse là, pas vrai? Parce que je dis, nous parlons seulement de un type de problème de sommeil. Il y a 80. Donc, nous avons plusieurs pour nous parler encore. N'espère la prochaine fois, nous attaquons l'autre type de sommeil. C'est ça. Bonne fin de semaine et puis à bientôt, Dr. Giraldin. Merci beaucoup, Dr. Flore. D'accord. Bye bye. Bye bye.